Amigos, desafortunadamente todo lo que empieza tiene que acabar. Y ya estamos aquí dejando el Versa con nuestros amigos de Nissan. La verdad es que una experiencia inmejorable. Ya notaron la ruta que hicimos de Bogotá a Medellín, todos los paisajes que recorrimos, la calidad de la gente, los lugares, los paisajes, en fin, una experiencia única. Y bueno, esta es también una oportunidad para recordarles que vengan, se acerquen y piden una prueba de manejo porque el Versa está mejor que nunca. Más seguridad, más tecnología, menos consumo de combustible y la verdad es que el look quedó impresionante. Recuerden que yo soy Adolfo Reséndiz, esto es Velivorus, el individuo y la máquina. Síganos en redes sociales y comenten, voy a estar muy pendiente leyendo cada uno de sus comentarios. Si ya son dueños de un Versa, ¿qué les parece? Si les gusta o no les gusta, el precio, cuál fue el lugar que visitamos que más les gustó. Comenten con nosotros y nos vemos en el siguiente road trip. Hasta la próxima.